Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Santiago y sus ideas y en este vídeo vais a ver una mesa escritorio que he hecho de cartón claro para los niños. Espero que os guste. Os voy a dejar con el paso a paso y luego me contáis.
You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. amigos, hasta aquí el tutorial de hoy. Ha sido un poquito largo el vídeo, espero que os haya gustado, pero es que ya no le he podido meter más velocidad.
Así que si os ha gustado, así como ha sido el vídeo, pues a mí me encantaría que os suscribierais, me dierais en like, lo compartierais con vuestros amigos y todos están contentos. Así que me despido hasta el próximo vídeo, que será otra cosa exagerada. Adiós.